Good evening. Tubaniriza nnyo ku Junction ogambo kye gy'oli gy'osinzidde kubanga otulaba. We love you, we appreciate you, nga tubeebaza nnyo. Tugguse the whole entire crew. Auntie Sue, Makula and me Pavin. Abagalana nobeerawo notesting omwami wo okubye ku radio ezimu kandi abaana ayogera linnya ki anaagesingani yange anajjukira birthday yange. Is it good to put your love to test? Does it show the strength of your love? Welcome to the show. Mugamba muche. You look so good. So beautiful. Nakwadmire nzenga tetunagenda kumpa. Omyuthe. Thank you. Bayongere ku dowry. Bayongere ku dowry. Bamala ati buli jene yongera okunyirya you're priceless kati omwangira buli nako yongera tusima kati mwami kati in fact mwami Senkubuge aina genda yatwaleyo koko nkokoba buli jaba abantu bebuza tata woyo omwana oba kati omuwaddeyo Pavin Senkubuge wali omulala pozi buli jese naye no bakumanyi so they know ate tumanyo waba abantu abakola amanya ne twerabira nti abala bagalina so we know one person make a name. Make a name. Even the Bible says it. The good name is more precious. Very beautiful. Mbeka nchako admiring. Alwachi ongo. Ka black and white kakoze. Thank you. Kakoze. Mwambala bulungi bachala mwe baita. You as well, Auntie. You look beautiful. Abantu balino manya bwofumbirwa tobijja. Omwami akongerezaako bongereza. Natete okaddiwa. Etolina kaddiwa. Oyina sigala ng'omulabikira bulungi. Emyaka jjo gikuyiteko. Obuzannyo bwe tugamba bugeemu. Bugeemu. To taste. Yes. Kati ate waliwo testi eraga nti oli musiro. Yeyo kuba ku radio bakubire. Tomulinze nakimala. Amazima nyinza sirika naye kibi nnyo okubeera n'omuntu alowooza nti tomwagala. Talina trust, takwesiga. Ate bw'obanga okirowooza nti sikwagala olina w'olina okukoma si kunswazi nedda banaye tubeere bize ku radio abantu ebikula ebyo obudde obuba bujjawa babulina obw'omwagala sometimes omwami gw'omulina mukyala gw'omulina naye ate n'ogenda ng'ononooza ebirala muli kulaakulana ddi kati obwongo bwandibadde buyeyeza famire muli mu kulowooleza mu ebyo munaakulaakulana si kubeera busy naye love kale buli ssaawa oba ogirowoozaako olowooza ku mwagalwa wo it's okay naye tolowooza kutuuka ku level egamba kankube mu ssanyu lyo ngambe Pavin surprise my hubby then omulimbe eddoboozi omugamba omukwana because nali nkiwuliddeko nga presenter ali mukukwanira guy okutesinga nti oba she's the only woman why munno lwaki omulowooleza mu negativity so if you put me to such a test I may take your money so good enough I'm married but mbu use Pavin my voice. Your man will start thinking about me even when he's driving, when he's sleeping. And let me tell you, why are you doing that to us? Test no, says what I'm trying to say is don't there is another person, by the way. What if you put a one makula, go and kwana my husband, not kill it. Batutenyo ba spouses mu bintu ebyo. Kakati making matters worse. Onakuba essimu w'oku radio w'oku media oyo muntu omu naye jjukira radio ewulirwa abantu bameka bayitirivu tubeereyo nga we are shaking our heads oluusi omwami obadde omwemanyidde n'ab'okukyalo kyammwe n'abamumanyi abatonotono kati omutadde ku minzaani omutadde ku mudaala n'ababadde tebamumanyi bakole ki bamutegeere byonna nga tubyogedde I want you to know obudde bukyali nti siri ku saidi yammwe. Just so you know. Pavin, I don't care what you say. You will prove your love to me. The world must know that you love me. Me alone. Era ne malanji kube simu. Notamatama Pavin nguchai. Ate ng'okyawa omulala onoomugjawa. Jebali, olowooza okyawa bw'oti omalaga kyawa bw'oti. Ayinza okuba ku mixing secretary by mistake. The only thing that I read in the Bible was, do not put your Lord God to test. You're not God. But that's exactly what you're doing. You're not Jesus. That's exactly what you're doing. Have some trust. You people who say have some trust, Baba to take over for. I was dating this guy for 7 years, 2 months down the road, he was marrying a serious babe. Kakati ogenda kumulinnya kagere kagere omanyi abaami bwe baagala. You must know your position in someone's life. Let me tell you. You've said people are busy. Yes, they have businesses, they have things to think about. Others are creating the corona cure. Nabadi walowooza ku mukazi.
There are people passing by, people with sharp brains, hey, people with hips. Hey, I must remind him, sweetie, are you there? Sweetie, yes, it is me. Sweetie. It's okay. Yes, it's okay, I'm Pavin. Keep reminding your spouse that I exist, yes, that you I am exist. beautiful, But how? I do not care. My friends out there get as creative as you can. Waliwo ebintu ebiswaza. Bannanga abasajja batono, omusajja bw'aba akwagala oli ku radio. These are the things Nancy usually tells us. Yes, that's true. Okwo si kwe kulwanirira. Nedda si kyekyo. Pavin, oli ku TV, omwami w'omutadde mu kiswalo ky'ensi yonna. Aswala biki? Mu love, there's no shame in love. Okuswala kwe kuno, kwe kubanga omuntu muno okimanyi omwagala naye nga ali yagamba abantu there are small things that men do that make us feel loved. I was today I was talking to Vuchi. I saw a certain couple talking to each other. Nebagamba, you should see this one with her husband. When she has something to say, the man is looking at her like admiringly. But this couple, giving her undivided attention. It's like the man was nafasa. You know those things, eh? Kulowooza nti omuntu mwagala atandowoleza si mwagala. Then ensi yonna emanye ne baawa amanyi ag'omusajja adde yagamba omukazi nakutola ku TV. Olese ne kamera emulondoola buli wantu. Sibiriimu ebyo. Ne mu kinaabiro gy'agenza okunaabira ne mu loogi gy'alaze ne ku ofiisi. Akola ki mu loogi if he's my man? Ayinza okuba alinayo gundi appointment. Nakuwummula. Nga appointment ya mulimu. Anti so oyo no English. Mu loogi? Ngaina muki? Nedda kati usually sometimes lodges or rather hotels in a reception area ngalina appointment maybe a business deal. You've been knowing your man. Waliwo testa esukka n'osanga omukazi wadde madamu obawagira n'osanga omukazi n'akwata omuwala Pavin n'ogamba engeri gy'olabika obulungi akakateete. By the way, you look so beautiful in red. N'okwata omuntu bw'ati. Njaba bulira anyanguze ngoya nyambaza. N'okwata omuntu bw'ati. N'okwata mbugenda okeme bba wange oba akwana abakazi abalala. Kati abakyala abali eyo era temutya mujje wange. Sisobola na wange kumusembeza woli n'eddakiika emu bw'eti. Kye bayita omuzigo. Kye bayita omuliro n'omuzigo. I love my husband. Ekisooka. Let me tell you. Omusajja gw'otannagezesa. Kati kansooke njogere ku bakazi bano abali insecure. No. Yes. Wali abakazi abali insecure. Oli safe nga bba otamanyi bw'oyagala mutega. Oyinza osindikayo Pavin mbwekyeru nga bulijjo ayinayo koko bambi ka sport yako kuberu naye nga tayagala nga bulijjo tayagala kakulaga ate era nga yagumira ku ggwe bw'ofaanana obuddugavu bwange nga yabugumira n'osindikayo Pavin laba we kagolokoka Hakachi. That car sport for the for the light skin. Ayina ko that car sport bannange kambabuli omuntu ng'abadde bulijjo takifaako n'omusindi bannange tunoyo Pavin okujja kwa namwe mukema abasajja insecure people. No, we are just saying Exactly. Pavin teri asindikayo muwala mubiku ye afuna lisinga bulungi makula abantu abali secure and beautiful. Abantu abali secure tagenda kulowooleza nti Pavin agenda mutwalira omwami tagenda na kumusaba nti genda omukeme yalowooza omuntu ali first and foremost njagala abakyala tusukke ku kitanda tusukke ku kulabika obulungi ebyo byonna bikole ate era twongeremu value muffe ekigenda okuleetera omwami ono okusigala ku ggwe ng'akwesiga era ng'alaba ggwe weka kubanga matches Pavin ono tusuke ku kitanda. Yes, tusuke ku kitanda. Pavin ono ayinza okuba all right, maybe another pretty girl ayinza okuba alabika bulungi and all naye nga bw'ayasamya akamwako okwogera tagenda kwenkanya abadde ayogera ku kapo nga tasobola abantu abamu nga omusajja teyesiga kigambo kigenda kuvaamu because you're stupid. That's the truth. Obwongo nga tonotono kati ng'ogenda tega omuwala ng'omuwala gw'ogenda otegayo ng'omuwala gw'ogenda otegayo mugezi kale like mugambye off the beauty ng'omwana mugezi wamulya byayogera kubanga bafuna engeri gye bajjasegisinga bagaya ajane points by the fact of the fact nti otuula n'olowooza okukema omwami wo ekyo kiraga nti obwongo tolina kirala kyakukozesa kati okwata ekintu kino kirungi kigezi okize maaso ga bbaawo until he puts a ring on it mukeme mutestinge muyiyize kube essimu gendayo kyalayo buuza buli n'abamu be batadde omutwe n'abamu be batadde lwa musajja
No. That's it. N'abamu be Unless you don't bataddeko have ring, it. ne be bataddeko Waliwo ring. bwerikirizibwa. Ne gwe bataddeko ring asobola omusajja waaba Era wakwenda mukema. teyeetaaga mpeta Pavin No, I'm telling you, but he needs to change he's not your man until he puts a ring on it. Ne bw'aba can be your ataddeko man. ringi, Kino era kiyavinga to the public. Nange mante asobola ne mutwala. No, That's what you need no, to know. omusajja alina otandika Eh. building a trust nga Keep your tannakuwasa. man. I am warning you. No, Eh. bw'aba tannakuwasa Bw'aba watandika okubeera tannakuwasa. bbaawo watandika okulaga nti bbaawo nga ali trustworthy. Bw'oba okyalinamu doubt. Pavin, imagine ng'omusajja tannakuwasa n'omusanga ng'akiitinga n'ogamba nti tannampasa bw'anampasa tajja kukikola. No. You think? Makula, you're the women. Just because you're sleeping with a man, it means he's yours alone. No, what I'm saying nti Has he bw'ogaana made it okukkiriza. exclusive? No. Has he said you're the only one? No. That in the near future I'm getting married to No, you. ate njagala So he's okugamba, not he has cheating to if be he's sleeping with faithful. another person. Ne He bw'aba has to be ataddeko empeta before tekimugaana. marriage. He has to be Exactly. faithful Era before ekyo marriage. kye twogerako. Bw'asanga I will nga, support anyone who wants to know their position in someone's life who has not married There's them. a better way to do it. You do your better By ways. adding Fete value to twasoma. yourself, by Let me doing, tell you, by what's understanding value him. when- Tubula ababaleseewo By nnyo. doing the right Value, The thing. best value. players are players. It's why you- Ojja let me muzeera ku tell you. mpewo, It's why you people look at omutesatinge, it's why you ajja people look at kuwena some girls obugambo. and you're like, Banange, how did she do it? Achikola sharpness in the bwongo. Muli Auntie, I know kuba ne value. Hey. Today. Let me tell Ojja you, mufumbire waliwo. chencha Nakati, ngagenda Gwe bayita player Ojja mubeera omutame. teri player musiru ogenda era mutestinga I'm not omuwala saying oyo you're stupid. amukwane amuwala ajja agambe yankwanye ge ajja agambe nkubulire omuwala yabadde neesibako nenjagala omwejjako nemuga and you believe because you love him bw'oba togenda At mukyawa least give me wadde a lie, omukute but we need to know ng'ayenze our why would you positions. test him? You Why people. would you take a lie for an answer, Pavin? Why A would you lie? settle for a You lie? lie Oh, to so you. you mean you people who sit I would who rather run lie our to lives you. don't take lies? Let me tell you, Be Pavin. realistic. We Nze do. siganye banaye njagala It's like a njagala sinner tutegeere. calling out another sinner because Pavin. you're sinning differently. Go- So for you don't take lies? Okubeera Because you're very omwami wo. valuable, you think you're not We being do. valuable. Okubeera. We do. Exactly. Naye. But me, I'm Then why doing- waste time? I'm not wasting time. Because you don't want to hear the truth. It's why most cases waliwo enjawulo ya heartbreak waliwo oli agenda okukaaba yeeziri bange agende ku bizimbe ebiwanvu ayagala okwesuula waliwo oli agenda otwala their hard truth amanye because they found out earlier. But there are women out there, older women. Let me use an example of older women. You fall in love with a younger guy. Nolowoza that this is it. Olwokubagambye nti it's exclusive. Bichi, I'm only, with you. Blah 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 blah. But it's until you find out. No manya nti bulijjo z'omuwa agabanako ne actual girlfriend. Yeah. So if you find out earlier what your position is in this person's life, you're going to cut your losses sooner. But there's a And the better way heartbreak of is going to be finding out. How about better. Not trust? to nag and to kumusunguwa I'm not kumumalako nagging. mirembe. When nkubira essimu nkunaginga. Not kati, don't overdo it. How Then many leave times me, do you I'm do not it a for you day? because I'll give you a headache in Let every me tell way. you. Then Totega. ajja He's kutunuulira human. makula. He's kye bayita human Ajja whether she kugamba. or he is human. Ajja Omuntu ali kugamba. human ye muntu akemebwa. Wambeebyebebye bw'ati nga sinnamuwasa. Olwo bwe nnaamuwasa. And then Agenda- I'm not yours, agenda- I'm not agenda yours, kuteekako then ka go. GPS. Genda. Nati kati atayinza okusiba omukyalo omulungi. Otuke waka, onkubuze, hey, so sweetie, where did you have lunch from? Then you're like, oh yeah, I was at a cashier. I'm like, all right. Yiba Oba nani? ofunye eki? Ofunyemu ki? Depression. You said a cashier, but you were in Debo. But don't call it Emirimu ng'oweeteekako mingi. Jange, I will protect my family. The You're way I know protecting. how. Is it already a Omusajja family? omubuzizaako It's not a mirembe. family yet. Buli omuddukanya embeera zo. Anti ogenda kogga. Ogenda kadiwa. By the way, losing Ogenda weight kuba sometimes nefe. is good. No, ogenda kulwala. Pressure. Nze Pavin, omuntu asobola GPS tebalwala pressure. No, Do not omuntu asobola affiliate okuba with- nga teyagga. Let me tell you. We waliwo tell our ddiiro husbands where we are. ezigwawo. Exactly. Yes. No, Pavin nomugaa kati ndi ku salt. Hani ngenda genda mukwano gwange gundi. Naye along the way osobola okugenda noga kapitula Ddiiro wano egi- mubuuzeeko. aha. N'otayogera. So why didn't Kati you say bw'ogenda there's ewaka. what they call a fool and a stupid fool? No. The only difference is for you're choosing to be gullible. You know who a gullible person Yes, is? Yes. of course. Exactly. Then me, ndi mujagu because that's how I was brought up. That's how I was brought up. So I'm going to find out the truth. It won't be the truth. He may be lying to me, but I will know he's lying. The difference between me and you is you're choosing not to know. I know that he is lying. So Otegera. when you get to know that he's lying, what happens? Then you nag. Obeera omanyi situation ki gy'olimu. Bw'ogimanya.
Nga, you know what your place in someone's life. Makula, when you know. No, why don't you walk out? When you know your place, exactly. When you know your place in my life, you will know how much, I was about to use some bad word. You will know how much nonsense you can take in. Yes. If the lies have been piling, the gullible person, someone who chose to believe blindfoldedly, will be more hurt. Those are the women who come out to say, Yandwaza. Me, I'll be knowing. Because you are this person, I know the truth. So my knowledge, having that knowledge, I'm going to suggest we use protection. Because I have knowledge that you've been sleeping around. That's the difference between me and you, the other woman who will just give in. What does we're finding out in a Sirika? No, togize. Auntie, you had told me that you are going to vacation, but they told me they saw you in Deba. And you know what I'm honest? dating. No, you people, I told you, Chichi, I told you what marriage is. Marriage is a partnership. Nobody would you doubts merge that. into a partnership with someone who you don't know their whereabouts? Does your husband lie to you? No. When he forgets and you remind him, is he pissed about it? No. Exactly. So when Gamba, no, but I'm not saying that Mugambati Muvuma. No, but I think I saw you in then you don't need GPS. Then he's going to it's just you sit and talk about it. Depends on the level of how shady your man is. If he's very shady, put the GPS. You know? No, toina Mugamba. In a relationship, it should come. But let me tell you, even if I got a problem, an hour, if I'm not calling my husband, he will know that there's something wrong. She's either extremely busy, she's not feeling well, or she got caught up. Do you know why? Because our marriage is about communication. No matter how stupid it is, and so I know kujawa no, nga computers are sold. Nemugama, oh, there's a fault, probably the mouse. He knows. He knows. Because someone could call him namgama, hey, Pavin simulide compare for a good 20 minutes. Exactly. Do you get what I'm saying? That, so he's aware. Okay, that he's is your built on husband trust and already. communication. Definitely. Communication You're answerable. Pavin, communication I love that you're getting it. No, Pavin. So until that, if that man is not getting it, no, you do it from day one of your relationship. See that woman they talk about in the Bible. GPS. Okay, ogitadde ku motoka. Emotoka bwagireka ku office. Ogenda giteka ne kwanda part kubanga so ogireka ku office n'alinnya boda. I'll still know. By the time I'm clever enough to put GPS, it means I can know your whereabouts. Ogenda gisiba ku musipigo ogw'empale. No. Oteko ka detector. Kati bwamanya n'otegera gy'atambulidde ne byakola. Then what? I won't die, you will. Because you're gullible. Kati ekitegeeza nti osigala naye despite. Osigala naye despite. Yeah, because this is just information. This is just me to know. Like when Kubira ne kugamba when it's my birthday. Information etagenda kati Pavin, gwe oli better. Pavin, you do it the good way. Nti bw'omala okutegeera, you take precaution. Bw'otegeera embeera ze, you take precaution. Kitegeeza, by the time w'omugambira nti katwambale condom, kitegeeza you're still in the partnership. Yes. Naye abakyala abasinga obungi wabwerewo eyo, tebakikola nga bw'okikola. Most of them nag. Abamu bawoggana, abamu they are very outrageous. There's a reason as to why that woman is nagging you. No, but the thing is, tetuwolereza abasajja. I don't know naye omuntu muwe ku mirembe. Yeah, give each other peace. I'm a believer in peace. But if me giving you a phone call to find out if I ask who your girlfriend is, you're going to say my name, and you find that nagging and annoying, then there's a problem. Then talk about it. There's a problem. Pray about it. Talk about it, pray about it. If you have a relationship, bw'oli mu relationship nga togyesiga, nga toli sure nti yeggwe wekka. Let's be realistic. And you can't pray about it, quit. Walk out. So if I asked you who your best friend was, to be James' spouse, because ndoza muganya okuntegera. Tuganya. And you stammer. You're like, really kitegeeza, I have like 3 best friends naye nga buli omu nnyina kyemma appreciatingako ekyenjawulo ekitafaanana na kyamulala. And I love you for that. Now, it's the same thing for the boyfriend and girlfriend in courtship. If he's stammering, it means aina amuwaye mirembe. There's one who's sexy enjoys,
But or there's one who helps him financially. let me tell you. But at So the end his of the stammering day, you can't means be sure you're not the bulijjo only olaga. one. Exactly. Which is okay. But Njagala me who is- oyingire who has called, relationship. I'll find out Nze early. with faith. Kevin, Do you Ngamba. believe that there are Ngamba. bagambye obudde bwedde ono nsooka kayisaawo. Do you believe that there are girls out there who put all their eggs in one basket for a certain man who later on disappoints them? Yes. so you put how many eggs where? How many places? Amagi gange gonna mu overing gajjemu ngatadde mu basket eri bweti. Omusajja mukubidde ayogedde erinnya lya Sandra. Eritali liryo. I am probably called Anne. Do you know how far each other from the alphabetical letters they are? Tiwari on a mistake. It wasn't a slip of a tongue. You have been denying all your suitors, keeping yourself for this particular man who has 3 other options. Okay, Pavin, nzikiriza. When you're getting into a relationship, or you know yingire with faith, because tomanyi. Put one leg here, put the other. No, kiriza nti ogenda mwagala, kiriza naye akwagala. Pray about it, Chechisoka. Ekyokubiri, we've been talking about these things, how you can know that this guy is playing you or he loves you oba chichona. Bwaba playing. Quit. Don't test him. Okyali ku Junction. Tukyagendera ddala maaso, the test of love. How many of you have stood that test? Tova out, come on. Soul Television, Femunyo. Tukyagendera ddala maaso, okyali ku Junction era nga tuweebuuza, is it worth it to test your love? Should you test your love sometimes? Waliwo abakyala. Oyina kyogeddeko before nga tusiibula, eh? And you proper sounded like Mukyala Musumba. Let me be honest, like, and you also sounded like a counselor. There's a better way to know it. Sit with him. Sit with him. There are better ways because you There are better ways. Exactly. There are better ways. Nekyo kyogamba I nti will find bw'ozuula. out. Nekyo kyogamba nti bw'ozuula nti ABCD quit. Onooquitinga onookomawo. Tolina muntu Let me tell you kituufu. Waliwo by'otasobola. Naye kati for instance omuntu bw'akulimba n'okuyitinga ogenda kusangawo atalimba. There's a way you can be able to mold your man. What's wrong with you you, can mold your woman? man. Yes. But if he's lying about different things, About a relationship. Be about patient. being with you, that's a lie you do not want in your life. No. And But if so he's do lying not where he tolerate. has been, those are things you can mold. If But he's let me lying tell about you, his age or his ogenda income, kusanga alimba ng'osobola omuguluminga n'omutegeera nti munnange buli lwonnimba akutegeera Ati so kati ekirimbo- n'obuuka n'ova ku Kisinziira. alimba nodda ate ku mulala Bingo. ng'alina Ati ekirala so, kibi waliwo ng'oba omulala akuba. akulimba nti I'm going to leave my wife and be with you. There will always Waliwo be omulala something akulimba wrong. that you're the only one. Those are lies you do not want. Naye oli akulimba what their income is, where they come from, Oluusi tana- how tana- old they tana- are. Tannaba kwesiga. kwesiga. Those are lies you can mold. kyenjagala tutegeere malayika mu nsi muno taliimu. I am You the- will I am always the malaika. find something negative about someone. How about if you understood their good and you tried to accommodate? Lwaki twetaaga patience and tolerance mu relationships oba mu bufumbo to accommodate those things that don't go down well with us and see how we can adjust accordingly. Thank you. But if you have to date 1 month then quit because he has done something wrong, Yes. then date another Anti and then so quit. oyingira Onookomawa, relationship emyaka ng'olina gigenda, values obudde and bugenda. principles. Abasajja Anti so tebagwayo. ekikubeezaawo ze values zo ne principles zo before you z'olina. accept to date Now this in a person, relationship learn omuntu them and mubuulire understand ky'oyagala. them. Bwe nze ne gamba nti bannange Pavin kino kye kinyiiza saagala appointment waliwo abantu nga obudde bumukyankalanya ng'omusajja ye agamba bwe ziba saa 3 zibere saa 3 nga nze namanyire otuuka we njagala najja nga kugamba the same thing over and over and over anti so 3 years toyiganga munno oba okola ki? Okay, 3 years is good. Anti kazi Naye tugambe ebimu okuyiga birabiraawo. okwammwe ate kuzibu. sikwono okwokuteekako Nomugenda ne GPS. muyiga ogezaako Ono kuyiga asusse ku omuntu bessimu. you are in the first 3 months oyiga omuntu wamuweerako mu week 2 of Byazze dating. Tebigwawo era. byagize Nze ndowooza nti by the time you really decide to stay with someone it has to take a long lifespan Sagala brother. genda yeeyo Long ojja space. kumpulira. Era naffe bali bogamba Omuntu betuwako in 2 weeks. weweeyambulira, We didn't think it was going to end in a omuntu. few months. But We they didn't know. lied to us. weweeyambulirira omuntu oba omwetolodde east right and center ng'ekinaava mu kweyambula okwo okyetegekedde for instance a pregnancy naye ebya nti kwiti oli lubuto lwa myezi 2 nti Why not kwiti quit? kubanga baakulimbye
Anti Sue. Kati ogenda kujjawa nakyawa omusajja nga ndi luto lwa myezi egyo. And I survived. Which is okay. Era olunaku olwaliro I thank God that I did. Naye kati osobola okumala gakyawa omusajja because of a reason? Why not? Ogenda kumala gakyawa omusajja? I had values then nga ndi na muto. You should have. Because you should have is, values, Auntie Sue. No, let me tell you. Olubuto terukusiba na muntu, you'll die. Bwe naawe ng'omu, oyinza okuba olina ebibyo. Oli lubuto, osigala n'omusajja agenda okulwaza. Makula, nze siganye. Walonaize taguminkiriza Auntie Sue. Anti kati, don't just quit. Wenziriddeko ewa Pavin. Sit and talk. Bwe mbanga ntegedde, nkutaddeko biki ne nkuzuula, abantu ne bakulondoola. Nentikako ba detective ne bakizuula ng'oli mwenzi maama era nga ngoma kubanga ndi lubuto. Makula, osobola okusigala n'omuntu oyo for the sake of the child, but do not have sex with them again. No. Makula wuliriza. This time what round. Do you mean? Sigala na yewa. Gwe wasalawo okwagala omusajja ono. Amaze akulekedde olubuto. Okumukyawako tekuli just for you. Olina olubuto. I would rather you sit down and see an amicable way. Sigambye ngenda kukyaya omwana gondesemu ate si gye tubadde. Because the word when you say quit, it means you do not want to know anything. Me and you relating as a couple intimately tekijja kubaawo. But at least you can remain with working and talking relationship for the sake of the pregnancy you have. Because this will always be your father. Ani akulima nti alina owulira eddoboozi ly'okuzaalibwa. Kakati omwana bw'ona omuzaala, okay. Bwe mala omuzaala, fine. God forbid, omwana but in relationship case. yo naye ejja kubaawo nja gicreatinga in the future ng'amaze ozaalibwa ng'akwetaaga okumanya. Kati yeetaaga mmanya ani daddy ani mami. In fact ne bw'ajja mukwano gwange ne mugamba daddy awulira akkiriza. So later in the future. Twasiba abakazi ku basajja lw'abaana. Nze sigamye nti babasibeko. Naye waliwo okubeera ng'ekintu osobola okyaccommodating. Ng'eki? Obwenzi. N'omuga nti naye nno munnange wategedde nategedde ABCD kati nsaba nti for the sake of me and the pregnancy or whichever nsaba tuleme kuddamu kwegatta. Ng'oli mu nju yani olya yani. Toyani gy'okozesa. Naye mu nju oba okimayo ki nga tannakuwasa. Ate ndi lubuto muyamye tolerating. Why would you place sex? Ndi lubuto. Why would you place sex? I'm already pregnant, madam. Olubuto ng'omusajja tonnamwetegereza kumumalayo. Nakusonyedde. Ekyo kyengamba bannange. Nakwesonyedde. Kubanga the sexual seal is almost as good as a permanent one. Okay. Why would you go whatever to the it seal before is, you're whether sure? it's permanent or temporal, if the man is disturbing you, leave. Abasajja bangi. It depends on what disturbance. I don't care if you're pregnant. Abasajja I don't care bangi? if you've had 20 Is children. that what you've said? Yeah. Ono There are men out zungo there. n'okomawo. You need to know your standards, and there's more to life than getting Malayika married or putting a ring onoomugjawa. on it. They're not perfect men, but if you people, we've Auntie seen Sue. it with some power couple Auntie that we Sue. thought was a power couple. She got tired, she walked away, Auntie Sue. and she found love and happiness. That is there for you as well. Bodde mbuliri woti. Nanti kati Akakasajja Pavin. akakukyaya akakaabya. Ati There are better men nisiganye. out there, Kituufu, you are and you're very dodging right. a bullet. Njagala otegeere. Oh, ndi lubuto. Where will I find a man? Pavin. Come to me. Nga tonnaba kuvaayo. Jangu tubyogereko tulonye omusajja. Tegeera ekikulemesezza wali okitereeze. Enja bitereza ebyo nga Bw'oba nvuddeyo. onoonya omulala. Auntie Sue, Take let me tell precaution. you should know that for a relationship to fail, it fails over time. Yes, it does. Of course, I know that. So It's I'm not a gradual waking thing. up early in the morning and packing my things just to go. By the without time you having decide proof. to yes, pack, I'm you- tired. Because let me tell you, it's not only bad for the man, it's bad for me as well. It's humiliating, it's heartbreaking. Yes, you know I've given them my price possessions because we always do. Katimbi waddeyo abikozesezza andesewo. And I'm choosing to live. I'm choosing me. I'm choosing my sanity. I'm choosing my life. Than any other thing. I agree with that. Why is it bad to accept that women can do that for themselves? It is very Why important. are we always affiliating the importance of a man in being in your life that is the most important thing on planet Earth? No. Pavin, You can that's raise not what that I child, did. you can build your career, and then when a good man finds you, he will love you for who you are. Auntie Good Sue. man, njagala mutegere nti abantu abasinga abaagalana, both men and women, first and foremost, they put on a show. There are sometimes when people actually behave and be what they're actually not. Kakati ojja kusanga nti n'oli omulala gw'osanze era ajja kuleeta good impression. Oba naye waakamunnyikira nga waakamutegeera bw'oti era ozuula ekibi ekirala ekiriwo. No, Nze Auntie ndowooza Sue, nti teri ali perfect. sooka otegeere obukyamu Teri ali perfect. obwakulemesezza wali. Si kunnemesa. Kati bw'oba onoonya. Auntie Sue, si kunnemesa.
waliwo Put okubanga that in si consideration. bukyamu. And Anti what if so, a man was telling you, I yinza love you, okuba you're nga the only sirina one, kibi kye and he was nakoze. married? Is that a lie you want to talk about? No, but it is important for you what to is take that? responsibility I need you to answer. and find Is out that if a he's lie actually you're willing to discuss with and move forward with? Anti so, Of course when kizuula nti Anti atali so, mufumbo, omuwala I cannot yenna- stay there. Wait, Omuwala that's what we are yenna- telling them. Kitegeeza Bwakugamba sinnaba I love you, nakwewa. ne ali mu biga- No. nsooka Do you know bizuula nga what sinnakwewa day? Do you know there are men sexually. who lie for like 20 years? even 30. Kati oba oli luddawo okuzuula ekituufu ekikyo. Because so we you are trusted. human. We've been saying this. And you Why does trust. it favor Then other? start. For those who are out Anti there, so. start Yes, Anti Finding so, finding out. that Them. is true. Naye, anti so nze kye njagala omanye, omwana omuwala yenna, ayina ogenda into a relationship or marriage ng'amanyi kyali. Yeah. It You're starts worth with more you. than that ring. Your life. Tosobola giwayo for that ring. You But cannot commit your... they are no, worth. you, They know how worth they are. Yeah. they don't. So You they have need atamanyi- someone who will Abat- recognize who the will worthness. appreciate. Which is good. I agree. Exactly. Anti so omuntu aba aganye okwa-appreciatinga your value. You need to walk away. Makula, You'll die. keep your value and keep sex with you until this man is able to appreciate. Right. Value mwe mwennyini mwe mugisa wansi mu maaso g'abasajja by giving in yourselves that easily. Exactly, and we apologize and we are We sorry. apologize, Sebo. But because Apologize for yourself. Nagambye for the ghetto youth. Kiriza nti batukwabudde. Okitegeera. We didn't choose, but it happened. Sina Okitegeera. bageto bokka Pavin. Yeah, even those others. Mubi But kamera today I have come in yes. that Nze picture. ekintu kye mmanyi nti Kakati nazzikuno oli wano ngamba, bagereesa. I am 27 years old. Probably I put my career on hold for this. Or probably I'm pursuing the both of Why them. would you even put and I your am a career person on hold? who has plans and visions. And I'm thinking by 30 years old, the biological clock is ticking. I need Of my course, children. yes. And I don't want to have them out of wedlock. Okitegeera. Kakati oli ku kigayi. Kyo kigamba that maybe in the next 4 years, kuba yalingawo. 4 years ng'okiki. Imagine that. At 27. Because at 30 or 27 or 37. whatever, No, he can at still get 37. married. He can still have children. Even he can marry at 60. He can even marry at under 20-year-old. Anti kakati, awo Pavin w'ogambira. For me, obudde bugenda. Bw'ogambira nze 4 years sijja Ngenda kukuba zisobola. amasimu. Ngenda hiring a PI. I am going to find out. Why? Because I can. And if I find out he's lying, I'm leaving him for another. bw'onookola ebyo I don't have byonna- time to waste. Obudde bumpeddeko. Not kakati Bwe kiba Pavin. ekyo kye kikolera before marriage, kikole. Abafumbo, omukazi alowooza nti bw'anaagamba omusajja kaŋŋendeko ewaffe nnaakukima. Anaakukima. Nze anti sinobanze. Anti gwe tonoba tulinayo bano. Ng'ali mu nju n'agamba, nze bw'okola kino bwe kino bwe kiti nga ŋŋenda. Omusajja n'agamba bambi togenda. Omukazi n'avaawo n'agenda ewaabwe. Yes. Omukazi n'avaawo n'agenda ewaabwe nti agezesa bbawo bamwagala amukime. myaka 18. Omwami takomawo. Atayinza okuba nga First of yakweta all, mwa- Yakoowaja Thank you. bw'oba oli W'otuukira- mufumbo w'otuukira- teweeyisanga bano nti ngezesa then ndabe nkomitinge. It's different. You know, they You're say, ready in mbu, you're ready in the marriage. distance Ng'oyagala makes the heart distance. grow founder. Let me tell you. W'otuukira okuteeka munno ku Towa condition. distance Singa already out. akumanyi. Love is not a Anti condition. kati bw'oba oyagala ogezesa ng'already In marriage, wafumbirwayo. yes, but before you're in married, before marriage, I think everything. you can Okay, test, fine. but Yeah, in marriage kati kyengamba. Naye kakati w'otuukira ggwe mu bwongo bwo w'otuukira omwami omuteeka ku test efaanana bw'etyo gw'obeera nti bwabumbibwa golodi Hey. titasobola kufuna akusinga. Munange Kwegamba asima obeera gold kiki ky'oba ate munange. weesigulako kiki ky'oba weesigula ekyo. By the time you give such, you have to be 100% Well, sure. for the marriage- Ti omusajja oyo talina For anywhere the marriage, else. the Osiba obuntu the ekiro. tests I would recommend is try having sex with him in, different places. Try out different foods, try out different styles. Maybe ezo test muzirimu mweka. Try on different lingerie. or Nze try ngenda on kudda different ewaffe test- ewaffe gye wava ebirala ewamwe gye byonna wava. gwomanyi. I wasn't in that Yes, deal. togezesa mukazi was done waliwo in n'abasajja abayinza ogeza kuba tuyinza ogaba abakazi n'abasajja nga tulinayo n'ebimuli bagezesa. by'abasajja. Yeah, I went on that. No, not A guy me. who does that? No, not me, but Not you you, remember like that, a guy. that Instagram page I told you about Nigerians? Yes. Katimbu, this man, this man had a best friend in the States. They got married before the guy could come back and stuff the shit. Katinga gamba guy best friend Mbunyambako or wereze mukyala wange messages in the DM. Those people on Instagram understand the importance of Yes. a DM of someone coming in and they're like, oh, you look nice. Hey, obera onoga. Kafaananyi kanoneza kanyumye. Guy bwati weyatandika mpola mpola. Namugamba, you look so beautiful. I want to just give you money so that you look good.
namuwereza $100 ze yajja ku bawe azikozesa yes akozesa muntu mulala to test akozesa the muntu woman mulala. yes and the woman took it and then the man wrote nagamba up to date I can't look at my wife the same. But the thing is, it's his fault. It was his fault. Who doesn't want money? And also, mu interpretation enyangungu, kitegeeza musajja we husband we teyamuwanga sente. No. Abaami abatawa abakyala He used to give sente. her everything, but now he looks at her as cheap. How do we know that? It's not cheap. Because the thing is, it was so shiny. omukyala bw'abanga ali contented. Message ngaya message ngenda soka nzizeeyo ndabe. Omusajja ono bw'abanga ng'abadde akolera omusajja we buli kintu. Omukazi bw'abanga tawankawanka mu bya nsimbi na mu bya sex na mu I think the guy expected she would say, oh, I'm married. You're giving me this money, but don't expect anything in return. But yali tamuwa ate n'ekirala omwami alumiza bulumi omutwe gwe abakyala ennaku zino ffe tunyumirwa okuweebwa ayinza okukwata ssente naye nga tasobola kwebanagambidewo wali entandikwa nti omuntu gw'oyagala okugezesa asobola okuba nga ssente zino bulijjo azaagala naye ng'azeetaaga naye nga amanyi omwami we talina n'agamba kangume kati ate ggwe mu busiru bwo n'oyagala oyite erimba ozimuwe kitegeeza asobola ozitwala nga tasobola nakwebaka na musajja oyo n'azikozesa kyabadde kati nja kugereza nti musajja oyo alabika yali amanyi nti mukazi we ayagala nnyo ssente look at this scenario alina omulugube look at this scenario ng'olina omulwadde maama wo kangerize ku bantu nti abakuli close ennyo maama wo bataata omulwadde n'oyogera n'omwami we n'omugamba neetagayo $5,000 n'agamba sizirina. Then you get this guy on social media nagamba bananga I like the way you look kwata yozina emitwalo kwata yakakadde yeah you look but omusajja omanyi toyina ogenda musanga you can close that page or what do you call it block him. You can block him. Nogamba kanzikoze sense ya mami it can happen. Sinyinza okubanze sisobola. Kale omwami mugambe ko. Omwami mugambe ko mugambe ngabo waga toina sente. Ate soko sasurie mama o medical bills omugambe by the way there's a chick. No mwami omuweko muziye n'omwami. Ani agenda okukyogera. N'omwami muliweko muziye. Banja batagenda kwogera. Banja batagenda kwogera so bw'osirika kitegeezo ojja kusasulira sente inch mu bulamu bwa mukazi wo totemptinga nedda bw'omusiru ayagala bakikole mukazi wo gwaliko ekikyamu teri muntu atakola nsobi omukazi asobola ozitwala olw'ekizibu yejjusa nga talina bwagenda kigamba. Let me tell you one thing. I don't think nja kwejjusa n'okwejjusa because if my intentions are pure, intentions osobola n'okugalawo account. Let us be a little bit more upright in the way we think. Tell the man I am married. Eriyo omusajja ayima eri n'akuwa buwi sente ng'azikuwa buwi yakuzaala. Why don't you think no manya nti alina kyakwagaza? Era abeera atezenyeebwa ng'era ajja kukwata. Anti so singa mukazi yazimpereza kiri kamasu. Mukazi munno era naye olina okwebuuza anti ekisiyaga gye kiri. Okyerabidde. Kubanga gw'aba yazironda. Can you give me $1 million back? No. Yes, I can. Just know. Oba yazijja ku Illuminati. Oba yazijja. No, but for you, your friends, it's understandable. Makula bo wampe $3 luli. Yes, mwewa sente. Wanji otali mukadem. Wanji mwewa meka. Bonna kusaba milkshake wampa sete meka. Si $10 milkshake ya meka. No, how much is a milkshake? Just say that mwewa sente. Bananga wa camera person Mary. 25,000. She gave me $100K for a milkshake. For a milkshake. Musiba mwewa sente. Then there is one weekend. Nga sente zenonya. Let me say that. There is one weekend. Nari ndiawo nga nonya like 2M nenga let me not disturb. Nenga Pavin. I need 2M. Maybe no byafe bya kikazi sagala bingiza mwami. And guess what? So just give me 4 hours. Nina wendi. Nina exactly. Nazimpola. Mubere labadoliti. Mubere nga Are you gay? Are you gay? Did you know that she gave me that amount of money? For a milkshake. 100 G's, 100K for a milkshake. Nengula milkshake, nengula my whole weekend was. But that doesn't mean that what we're interested in Zolina. Munange zibamu. Sibona. Chokolaba. Echi omuntu bwakuwa. Love is usually I'm a very good presenter, yeah? So when I was getting married,
Ogenda gaba kuwa tip. People are raising their eyebrows. Like so many people gave me money. But it doesn't mean Like they have evil tips, intentions. yeah. Abalaba waliwo omukyala yampeereza ovacado recently. Nze nange waliwo Yes, yampeereza ovacado. Ogenda muyita Naye banange oyo omukyala. Omukyala atuweereza Nepani. ovacado. Nedda naye kakati oyo omanya nti akikuwa lwa nsonga. n'essente zikwate. Asiima Omwami kitegeeza. just mugambe. Tulina junction show gye twakola n'emuddiramu ekizibu Anti kye. n'oli asiimye Asize ekifaananyi. ensigo atu appreciatinga. Omujjukiza. Anti so okimanyi Ate nali Canaan wambukuliza and kyaba birthday yange nakyo. ng'eri kumpi naye mabega Kyawamunywanyiwo. before Before. so this guy Naye kati yali naye we asobola Canaan. okwepankulikika kati nti akuwa ssente. Nze. Why Aba not? anoonya mwoyo Hey, you're omutukuvu giving a kumubalula pastor's mutwe. wife money. You give me money as a They're movie supposed to, Jacob. like, Take good care of Mpozi someone's ng'akuwa wife. love offering. Olabirira mukaago love, nti. yeah. Kyabwa Katonda okuwa love offering. Naye ssente zo bwe bazikuwa mukwano zanjulira omwami. Omugaye munnange Ngoma zo nno zikozesa. abadde Makula, ku ssente. Mukama nga tonnazirya. You take it from me. Wamanedda First, atoggyeko you ekimu think, eky'ekkumi. That's Kitwale mu not- kanisa that's not an ew'omusumba income, wo. that's a gift nawe. But no, Bible egamba it's income. money that you've been able to get. Ojjako ekimu eky'ekkumi. Bible egamba income. Naye Kitegeeza bannange tugenda baana genda mu mutabuse. geyeena kubanga. Kubanga wali ebirabo alya bingi dda. byenfunye nali Gift alya wali- dda ebirabo nze mmanyi income. That is So I was right, telling you gift those Ne bakuwa days ssente. nali Canaan birthday yange yali etuuse. So nali ngenze mu service, it was a Wednesday. Nga ngenze mu lunch hour. So this guy nga mumanyidde bulijjo ku church comes to me nangamba, I know it's your birthday, so I got you a gift. Konza, Oba okay. yagimanya atya? So nali mumanyi. Okay. Ate nga tubyogera ku mpewo. So nga gamba Okay. nga tukira naye mu parking. So nga manyi mu motoka ye. Mwembi? Yes. Okay. And a colleague of mine. Biseera Then bya Norbert dda. nga tugenda mu parking. Biseera bya dda. Tuleeta buzibu. Banaye temuleeta buzibu. Bwe tugenda mu parking. This guy nga agula emotoka ye nga mpaka box nga nkabikula nga mulimu ekaki. Then in the parking there was a RAV4. I don't know how we got to know. Naina my dream car was a RAV4. I Let me wanted to tell you drive a now, RAV4. gifts that escalate to cars are Naye not sooka normal. okireke, sooka olinde. Okyali Yes. ku junction. Kaki? Tukyagendera ddala maaso. Is it good to test your love or not? Tovao. Soul Television, Femunyo. Okyali ku junction era nga twebuuza okutestinga kw'omukwano. Is it worth it? Should you do it? Give us your opinion on our Facebook be page. that. Otherwise, Tovao. Eyo kika nga testi yali eyitiridde eyo. Those ones be having intention. Yeah, Anyway, gift ya ye no, yitidde. anyway, there are people with nga Naye that's nagiga. cash. Yeah, oli abantu nga babulina. Wagikiriza? Kati nze saamanya nagigaana. Ne mugamba I can't take it. It's too big for me. towulirangako nti muliravu It's too big kakumutujjira for me. sayidi yeeyo. Nakkiriza bulungi kubanga bambi musajja ali mukakamu nagamba okay if you're uncomfortable then I'll keep it. Then mu bantu ngenda owulira nga alina gwayitamu then he had intentions. Abo gye bali. For Ne quite a wali while, abantu nga it's petty cash. Yeah, there's some 40 people million that- is just- petty cash. Era- Ngagamba bannange I admire Pavin nava nagulya Land Cruiser. Ne Much, Man. Mukama Erudde mulete. eyo muleete abantu banne mujje mulete kikazi ezo kakizi ezo tesiti ezo I muzituleetere. swear, at the end Ono of the Makula day, tamanyi. there are particular Kati nkubamu tests for akafaananyi nga certain abakubanga scenarios. bange yakikola Naye nayita no- musajja naye no, omulala let me tell you. ampe emmotoka nandi mukyayi nenjagala onaagimpadde. Naye Yeah. Why would you do that to me? rather Makula gift eyo ng'eba eyitidde obunene. Banene bayi. Ndowooza nti awo mutuula That's a ate ne gift. mudda mu pistox n'omuganda ye ekirowoozo wakijjeewa. Sigenda natuula naawe, I think you're very okkiriza shady, nti so wali I abantu abamu nga bw'aba abadde akumanyi bulijjo nga it's petty cash Yeah. with no They're there, intentions. but still, I wouldn't take a car Okujja from nga alina any omulala gwe person. yali akikoledde. From any- Ayinza okuba talina gwe yali Ekirala akikoledde. oyo nga bw'ogamba nti wali tonnafuna mwami woono kitegeeza omuntu oyo yandikujja ku kyamagero kyo singa obeera muwala nti oyanguwa okululunkanira ebintu. Ate kuba Yeah. Kati kululunkana ate nawe kino, have mercy kufuna on us. birabo. Omusajja ampadde emmotoka nkole nti. Ntambuza bigere lwakuba Wamma nedda Tekuba Makula wamma kululunkana, weebale let's be kugumiikirizaamuko. Ogumiikiriza n'osaba mu Kubanga wantu abawala okuyamba. abamu obalaba ayinza n'okuba yali akutestinga naga ekitegeeza omuwala ono kati owa jipu bw'anajja ajja mutwala this easily. mwagala tugaane ebirabo maama. Ekirabo No, you naawe please take kiwanvuye the ekyo. presents kisinzira. Kiringa ng'oli okukwata ekyapa ky'ettaka ne kalina Let me tell you, n'akukwasa kalina. ekirabo we Nga baaki- really let me you tell will you, notice. Energy kwa ekirabo transfer ekirabo wadde ekyo mugambe. anti su ekirabo we baakireetera nali bitta nnyo
ngekiyitibwa omusajja saagala. So yensonga eyabinemesa nga saagala kumanya oba motoka whatever. Naye bw'oba munange okimanyi omutima gwo mugule. Mama bitterness eyo nga yali yayitiriddewo okutuuka n'okulesa kikka. Bali nina gwe twali twakagiragiramu awo. Kakati n'okimuddiza kati n'akola atya? Yaggwamu amaanyi. Lwaki teyakuwamu ssente? Tuveeyo anti si kubanga aliwo ebintu ebimu omwami wange kati byatannamanya ng'oyagala bimumanyisa eby'emmotoka yabimanyaako naye waliwo ebirala bitajja kunyuma. Naye akyaliyo eyo ku kanani? Gyali yes. Wa myaka emeka? Mbuuza bubuuza mbayo ne bawala bange eyo. Ng'olikola bw'oti. Nga bwe wemoola n'amaaso. Anti so abasengawo kigwako. Naye abasajja togezesa bw'otyo mukazi. Yaja togesa bw'otyo mukazi. Test makula. Kubanga ali abasajja asobola okikola. It's a test. Naye waliyo n'abakazi. That is really a test. It depends on your values. No, not your values. Because you people, as I've said, there are some people that that's petty cash. That you want to give Auntie So a car doesn't mean I want to sleep with her. In fact, what you should do is talk about it with the people in your life. Nayo mugambe. Omugambe, I'm taking this car, but I hope you're not expecting sex in return or a relationship. Yes, talk about because, it. yeah. Alete kadi ey'emmotoka. Anti byonna bibadewo mugambe your intentions. Awandika signing. Anti sunze ndabye abantu abagaba. I've seen people who but imagine if you run away from presents because you think everyone wants to sleep with you. You think you're gold. Exactly. Achibaka nga awo kaera kale. Wow, wali abantu abagabi. By the way, there are people so talk about it with that person. Mugambe, this is so big, so I'm going to tell my husband. Wali owuliddeko nti ayina era gwawadde something like that. Njagadde okugereza nakizuula I had intentions naye wali abantu abagabi sagala kubanga omusajja bw'oba ogezesa nti mukazi oba akwagala ng'ogezeseza ku kirabo kye baamuwa oba olimba. I've seen people who give sagala bakozesa mannya naye nalinda byeko. Let me use Pavin here. I've seen Pavin. Pavin is a giver. Kati Pavin yagabanga nga ali single. $20K, but the other 300 that you talked about was alone. In charge liko. It was alone. After nga camera zigenze. No, njagala kugereza. Pavin yagabanga nga ali single. Njagereza kuffe wano kubanga tekijja kunyiza. Pavin yagabanga nga ali single. Ngawa abalenzi nalabanga ngawa even Vuchi. She had no intentions. Kati kubakafananyi kubakafananyi nga girlfriend wa Vuchi alowooza ekyo. Ye kyetwagala omusajja tolowooza nti mukazi we kubanga ayagala omusajja bw'abanga beemanyi ate n'ekirala omwami asoosowaza ekirabo for instance ekinene ng'ekyo ng'ekigendererwa kyo kyakwana muwala. Omuwala oyo bwakkiriza emmotoka eyo keweewaawo n'amala n'akwagala. Njagala nnyo yawule omuntu okwagala ng'akwagalidde kakki. Oba okwagala ng'akwagadde genuinely. Soko tekewawo koma. Twagala kuba n'abageseza kusente. Nga those are the presents that you used to woo me with. My next birthday should be a flat. The next one should be apartments. Expectations the next one should be a plane. Exactly. It's what you're doing to me. Yes. But if you're married, ekirala ekyo kiraga level gy'oliko. Bw'oba already oli married, level y'oti mpanvu. Bw'oba already married, nga n'ofuna ekirabo, it's better n'obulira spouse wo. Bw'oba oli married, before you take it. Omugambe, let me come back. Hello, sweetie. Ha. Now this is good. Awotabuse. He wants to give me like 10K. No, what are your gifts nga tezi? Nze kyenjagala omuntu abantu bejjemu ebirowoozo nti awa munno aba alina intentions. Abamu baba ne intentions maybe not, but it also depends on which gift makula. It depends on the person. Allow. Depends on that the person. To me, let me use myself. To me, giving a car would be shady. You get it? Nezo kuwe mitwale 5. Chiba no. But you get what I'm saying. To me giving a car is too much. Yes. Nga yazikola. Thank Oyine you. motoka 10.
ekindese wokugamba nti nkoyo tambula ebigere kafyu yiyo nyimirira ku stage neninda nonga mumanyi eri motoka abaana tebakyagenda kusomero ekyo kitegerekeka kuba oba ogisabye naye omuntu awanuka eri kati gwe gwolina okijja mu mutwe waliwo enjiri pastor gye yabuulira and it was a true story pastor bamwa BMW n'agigaana n'agigaana baba kyabo ng'agaana yaki oli yalina waliyo omuntu agabanga alina kyenjagala gamba ku saidi ewa tutunye saidi ewa sene receiving oli asobola okumpa anti si waliyo listener waliyo view essaawa zino nga anti samukwade bulungi nga emitwalo 5 is nothing ogiko oluusi gwe bawa kati nga gwe musiba okudde nolowooza bakwana ate si buli awa nti talina ate si buli gwe bawa nti talina waliyo gifting omutakwana nga toyinza gamba nti ogezesa mukazi wo ku ssente ze bamuweereza no oli nze nsobola okukiripotinga n'owaako n'ekimu eky'ekkumi kubanga essente ezo bwe ziba nga zivudde mu makuba amazibu mukama n'azitukuza ne zitavaamu bizibu tewali kutukuza obanga ssente nolowooza zigenda tukulu eno mukyaki tezigenda nekye twagala okugamba togezeseza munno ku kintu ekikalu asobola okuba nga abadde akyagala ng'akyetaaga n'emmotoka njagala kati kiri so unfair oli so unfair okuba nti embaga yaffe etuuse noziyita muntu ampe emmotoka olabe nti oba nsobola ogitwala I can take it neza negamba nga ngitutte negamba baby bampadde ekirabo ky'emmotoka gwe kati nogamba ndi cheap I'm not cheap it was a gift anze njifuna nenjitundirawo kasita bampa card anti kati ono kyetuliko yebbaawo okulowooza nti oli ki omuntu okitwalirawo tomugezeseza ku bintu ebyo but the thing is you inform your partner ne bwe mubanga mubadde waliyo zitakola omutegeeze kati kangeze omwami wa Pavin kangambe nti omwami wange motoka ye n'agikima muntu wa business you know your husband is a businessman notega omukazi amukubire nti alina deal gye baagala okutula ajje for dinner omwami nakkiriza n'agenda nga you know he's a businessman ne batuula ng'omukazi bulijjo bye bakola nga bulijjo bye bakola n'ogamba because yagenzeyo teyakkiriza Pavin waliwo okugendayo nga era bulijjo akikola they go for lunch business ne batuula and they talk business over lunch gwe nga wasetinze omukazi nti bw'anakkiriza batuule over lunch olwayenzi nga teyebasene gye bali abasiru nga just kyayagala kuba bifaananyi nti yabadde n'omukazi mu restaurant oyaleka kwawukana naawe then walk away. The other thing is Makula, when he gets home his first words will be hi honey how are you, how was your day, oh by the way I had dinner with a certain lady. Yeah, that's true. It. Oh, we're just over lunch in the lobby. Yeah, if I brought it back, then don't attack me. True. Kisinzira foundation. Oh, I forgot. True. Kisinzira foundation ya relationship yammwe. Bwebanga yali best ku communication, he will tell you. Bweba tekyaliwo era tajja kugamba. Then he's shady. He's not. Test them. Over Deco Junction, Tuvagalanyu, is it worth to test your relationship or love? Give us your opinion on our Facebook page. Otherwise, 12 hours. Until next time, bye-bye.